হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো। তো আজকে দেখো স্নান টান করে চলে এসেছি, এখন 10:30 বাজছে। তো স্নান টান করে এসে ভাবলাম কি খাবো, প্রতিদিন তো এটা সেটা খাওয়া হয়, মানে ভালো করে খাওয়ার জন্য তোমরা তো জানোই বাড়িতে কাজ হচ্ছে। তো সেই জন্য ভাবলাম তাহলে একটু ম্যাগি বানিয়ে নিই আজকে। তো ম্যাগি বানালাম, সিম্পল ম্যাগি বানিয়েছি টমেটো আলু দিয়ে। তো এটাই হলো আজকে আমার ব্রেকফাস্টের খাবার। তো চলো এটা আমি খাই, তারপরে আবার রান্না করতে হবে। আজকে রবিবার, কিন্তু দেখি কিছু করতে পারি কি না। আর এই কিছু ভিডিও বানাতে পারছি না, তো সেই জন্য আমাকে কি হচ্ছে, আমাকে পুরানো ভিডিও ছাড়তে হচ্ছে। আর পুরানো ভিডিও যদি না ছাড়বো তাহলে আমার ওয়াচ টাইম কমে যাচ্ছে একদমই। তো সেই জন্য আমার পুরানো ভিডিও ছাড়ছি মাঝে মাঝে। আর যদি যেদিন আমি সম্ভব হচ্ছে আমার করা, সেদিন আমি করে নতুন ভিডিও ছাড়ছি মাঝে মধ্যে। আর যেদিন পারছি না সেদিন আমার পুরানো ভিডিও ছাড়তে হচ্ছে। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই আমার সাথে থাকবে, ঠিক আছে? তো চলো তাহলে এটা আমি খেয়ে নিই। একদম গরম গরম ম্যাগি। ওইদিকে আমার হাজব্যান্ড খাচ্ছে, আর এদিকে আমি বললাম চলো একসাথে ভিডিও করি, রাজি হলো না। খুব স্পাইসি হয়েছে। অনেকদিন পর খেলাম ম্যাগি। কমপ্লিট। তো ফ্রেন্ডস, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে একটু সাপোর্ট করো। ওয়াচ টাইম একদম বাড়ছে না, আমার ভিডিওগুলো একটু ফুল ওয়াচ করো প্লিজ, তোমাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট। তো তাহলে চলো